Okay, thank you very much. Now let me share the screen once again. So your session is being recorded, so you behave very decently, please. Okay. So the course title of second semester is English 2, as you can see on the screen. This is day 1 class of English 2, second semester. First, I want to inform you about the classroom rules. You can see on the screen. Every day you have to enter the class in time. I can wait for maximum 10 minutes only. So I cannot be welcoming you throughout the session. Okay, my class will be disturbed if I just go on admitting you like this. So you understand this. You have to keep the real name. I have already informed you. I hope you have kept the real name there. Sit with reading and writing materials. I suppose you are there with reading and writing materials. You have downloaded, okay, the slides or other materials there already. You have to mute your microphone when I'm presenting. If you don't mute, there will be noise. Class ko jastै हो, एकजना बोल्यो भने हल्ला हुन्छ हामी क्लासमा. Don't make noise. Please be silent भन्थ्यो, यहाँ पनि त्यो लागु हुन्छ. And if you want to ask question, you can use chat box or raise hand button. Okay, later on I may open the chat box and you can ask question if you have. The session will be recorded for the future use. पछि मैले यो राम्रो आयो क्वालिटीको भने मैले I may keep this in Google Classroom or YouTube. I have my own YouTube channel, so I can keep this in YouTube channel also. Okay, so if you get disconnected, join the same link, join with the same link. And one more thing I want to remind you, if you continuously violate the classroom rules, your behavior will be recorded and you might be removed from the class also. यो violation भनेको हल्ला गर्ने अनि त्यसपछि यो यहाँ annotation गर्ने, हुन त मैले यहीँबाट बन्द गरिदिन्छु annotation. So I have already disabled the annotation. Okay, तर कहिले कहिले मैले यो annotation बन्द गर्न बिर्सेको बेलामा चाहिँ क्वेशनले यहाँ स्क्रिनमा कोड दिने गर्ने गर्छ. Okay, so please don't do that. Some instructions are here. It is for you. So attend the class very regularly. Regular हुने यो भनेको हाम्रो रियल क्लास नै हो. यो सेसन यसरी नै जाने अवस्था छ. बाहिरको न्यूज देखिहालेको छ. नभए पनि हाम्रो कम्तीमा दशैंसम्म त यो भर्चुअली नै हुन्छ क्लास. दशैं तिहार पछाडी अलि भयो भने कलेजमै गएर जाने अवस्था होला, तर I don't think so. So you have to be regular in the classroom. Okay, note down all the content presented by the teacher. अब मैले के सोचिरहेको छु भने स्टुडेन्टले चाहिँ मैले पढाएको स्क्रिनशटहरु लिन्छ, लेख्न भएन भने अथवा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने चाहिँ you will note down like in the real classroom. You have to prepare your own notes after reading the content. Content मैले राख्दिएको छु, त्यो पढिसकेपछि छुट्टै एउटा फेयर कपी बनाउने इक्जामको लागि सजिलो हुन्छ. Okay, you do that and visit the Google Classroom regularly to access the reading materials and do assignments. I have already informed you about this. Okay, assignment haru question haru मैले आजैबाट राख्दिन्छु. त्यो भनेको 40 मार्क्स को इभ्यालुएसन को लागि हो. Your active participation in the classroom activities and submission of assignment will be the part of your internal evaluation. So I have told you on the very first day, पछि आएर चाहिँ कसरी यो भयो भन्न मिल्दैन कि मैले पहिलो दिनमा यो भनिसकेको छु. So these are some useful instructions for you. So please okay, behave like a student. Okay, like a real student. To be a student and to be a real student are different. Okay, student हुन त सहिलो छ, एडमिसन भयो अलिकति गर्ने स्टुडेन्ट हुन्छ, तर to be a good student, real student चाहिँ गाह्रो छ. टिचरको केसमा नि त्यही भन्छ, to be a teacher is good, to be a good teacher is not good भन्छ नि. To be a father is good, to be a father, sorry, अहिले मैले भन्दै थिएँ, to be a teacher is easy but to be a good teacher is not easy भन्छ. To be a father is easy but to be a good father is not easy भन्छ के. त्यस्तै हो, यसमा पनि लागु हुन्छ यो. Okay, so now let's talk about the syllabus. Yes, so I have brought the syllabus here. Okay, you can see on the screen the course title is English 2. It is a 3 credit hour. You know the meaning of credit hour. It means every week we have to run 3 hours class.
प्रत्येक हप्ता चाहिँ हामीले 3 घण्टाको क्लास रन गर्नुपर्छ भनेको हो। तर यो केसमा चाहिँ तिमीहरू लकी रहेछ। So you will have the class of 4 hours. My period is kept for 4 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I think. But minimum 3 hours, okay, class are done. Course code is written here, CACS 103. This is second semester. And okay, class load, 4 hours, 4 hours a week, 3 hours tutorial, 3 hours theory, okay, and tutorial भनेको कुनै specific instruction type को चाहिँ, okay, यो चाहिँ 1 hour. So in total 4 hours. And if you talk about the objective of this course, actually this course aims to improve 3 things, okay, 3 different skills of the students. One is literary skills, literary साहित्यसँग सम्बन्धीको सिपहरु विकास गर्ने भन्ने छ, okay, first. Next one is business communication skills, okay, you are expected to be competent in the context of business communication, किनकि कम्प्युटरको स्टुडेन्टले पछि चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुमा काम गर्नुपर्छ, and you have to prepare different types of documents, okay, and त्यो सिस्टम जान्नुपर्छ कम्पनीमा काम गर्दाखेरि what sort of communication occurs in the company, yes, and what sort of documents are prepared there, what is the system you have to know the concept of business communication. And then next one is you have to know how to think critically. So logic भन्ने छ, सायद एउटा के logic भन्ने एउटा कोर्स नै हुन्छ कम्प्युटरमा, okay. अब the students of computer should be able to use their reason, okay, to use their logic on the basis of what they see. They have to be able to guess, to predict very logically what comes next. What comes next भन्ने कुरा चाहिँ logically चाहिँ infer गर्न सक्ने चाहिँ ability चाहिन्छ. You should have the ability to infer very logically, okay. That is, you should be a critical thinker, okay. तीनवटा कुराहरु, literary skills, okay, literary skills, business communication skills, and critical thinking skills. So these skills are expected, okay, expected to be developed at the end of this semester. If you see the course objectives here, the first objective is to impart reading skills in students and make them comprehend and analyze literary text. I mean literary skill भनेको थिए नि, स्टुडेन्ट को reading comprehension skill, कुनै लेखिएको कुराहरु चाहिँ इंग्लिशमा लेखेको कुराहरुलाई चाहिँ पढेर त्यसले के भन्न खोजेको हो बुझ्न सक्ने भन्न सक्ने त्यो ability develop गर्ने भन्छ. Okay, first one, to impart reading skills in students and make them comprehend and analyze literary text. We have 5 stories, 5 science fiction, sci-fi भन्छ त्यसलाई शर्टमा, sci-fi, sci-fi means science fiction. So we have been given 5 sci-fi or 5 science fiction, science stories, and those stories are about the consequences of technological advancement. What are the negative consequences, even positive, okay, of technological advancement in ICT, computer technology, everything, digitization. यो डिजिटल वर्ल्ड को यो मान्छे अहिलेको हाम्रो संसार डिजिटल वर्ल्ड तिर उन्मुख छ. यसका चाहिँ के छन् त कन्सिक्वेन्सेसहरु, धेरै जसो स्टोरीमा चाहिँ अलिकति ओके अलिकति नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरु ओके देखाएको छ. अनि अबका युद्धहरु कस्ता होला त, ओके. So what sort of war will be there in future? Especially science fictions are the stories about the development of science and technology. In those stories, even the characters will be like robots. Robotहरु character हुन्छ, मान्छे नहुन सक्छ त्यसमा, रोबोटहरु, okay, त्यस्तो खालको. अनि you might have watched movies also, okay, based on science fiction. So we have 5 such stories. So to impart reading skills in students and make them comprehend and analyze literary text, the first objective. Second objective of this course is
to frame students' logical capability, including analyzing reasoning, okay, assessing credibility, making sound decisions, and solving dilemmas. यो भनेको critical thinking हो, critical reasoning हो, okay, critical reasoning. हामीले reasoning गर्ने, okay, reasoning is a process of deriving a conclusion on the basis of available information, on the basis of what is already known, okay, we derive information, okay, new information, yes, this one, okay. जस्तो तिमीले अहिले मलाई नै हेरेर नै के गेस गरेको होला नि त, चिन्दैन तिमीले कहाँबाट कहाँ कुनाबाट बोलिरहेको छ, भुतभुताइरहेको छ, यो को हो यो भन्ने खालको एउटा छ र केही कन्क्लुजन पनि डिराइभ गरिसके हुन सक्छ, प्रिलिमिनरी कन्क्लुजन, ओके, प्रिलिमिनरी कन्क्लुजन। यसो बोलेको देख्दा यो टिचर नयाँ चाहिँ होइन है, कम्तीमा हाम्रो लागि नयाँ भए पनि यो पढाउनमा नयाँ चाहिँ होइन जस्तो पो देखिन्छ है, यो त नडराइकन बोलिरहेको जस्तो छ यो मास्टर त, भनेपछि यो त राम्रै खालको हो कि अथवा कसैलाई नराम्रो खालको पनि लाग्न सक्छ बीचबीचमा नेपाली बोलेको छ भनेर, ओके। सो you might have okay drawn certain conclusion about me. That conclusion may be valid or invalid. त्यो तिमीले ड्रा गरेको कन्क्लुजन भ्यालिड पनि होला, इनभ्यालिड पनि होला, but what are you doing? You are reasoning there, you are thinking critically. So this course aims to develop your critical thinking skills, critical reasoning skills. You are a lucky persons, you know. This book has been prescribed for the students of BBA 8th semester. हेर त BBA को 8औं सेमेस्टरमा एउटा अप्सनल सब्जेक्ट भनेर यो बुक राखेको छ। I used to teach in Amity College. त्यहाँ Amity College भन्ने छ एउटा राम्रो BBA कलेज, मैले त्यहाँ चाहिँ 8 वर्ष पढाएँ BBA को कोर्स। अनि पुरानो कोर्समा चाहिँ फंडामेंटल्स अफ लजिक भन्ने थियो, ओके, फंडामेंटल्स अफ लजिक। And in the new course, okay, we have there is the same book, critical thinking, critical reasoning and problem solving. The same book, okay, is there, and the course they studied in 8th semester, you are studying now. So in this sense, you are very much lucky, okay. So the second objective of this course is related to critical thinking. The third one is to help students to develop confidence and expertise in composing effective professional documents. It is about this third objective is related to business communication skills, written business communication skills. Especially under this objective, we'll practice how to write, okay, job application letter. त्यहाँबाट सुरु होला। Biodata, CV कसरी तयार गर्ने, email message, fax message, how to prepare fax message. अहिले खासै युजमा छैन तर पनि बुकमा दिएको छ, fax message. Memorandum, how to write memorandum, memo writing. Short report, okay, report of short length. So like this, okay, we have the contents. So these are the three objectives of this course. So improving reading skills, literary reading skills of the students, improving critical thinking skills of the students, and improving improving another skill, that is okay, business communication skills of the students. So this is also the objective of this course. So be clear about these three objectives. I hope it's clear now. तीनवटा कुराहरु अहिले ध्यान दिइराखौं, literary skill अथवा reading skill, communication skill, written business communication skill, and okay, next one is reasoning skill. And to meet these objectives, we have different chapters in our course. Altogether, we have 5 chapters. Okay, there are 5 chapters in our course. Chapter 1 or Unit 1 is science fiction stories.
Okay, first unit is about science fiction stories. Science fiction. Okay, science fiction stories. Can one student help me, please? Okay, when the number of students is maximum, okay, you take one snap and send there in the chat box or my personal inbox. I think you are not my Facebook friend. एकजना कसैले चाहिँ एउटा स्न्याप लिएर गर्नु होला। हुन त यो यसले आफै रेकर्ड राख्छ, तर पनि पहिलो दिन भएर मैले चाहिँ एउटा स्न्याप लिउँ है। ओके, यु डु द्याट। यहाँ नम्बर देखिरहेको छैन, सो आई होप यु विल बी डुइङ दिस। जुन स्टुडेन्टको नामै देखिने खालको एउटा स्क्रिनसट गरेर त्यहाँ इनबक्समा हालिदिउँ। अनि मैले भोलिबाट त यहीँ रेकर्ड हुन्छ कुन स्टुडेन्ट कति समय रह्यो भन्ने। यो पेड भर्जनमा चाहिँ सबै रेकर्ड आउँछ क्या, फ्री भर्जनमा मिल्दैन थियो। यो चाहिँ पेड भर्जन भएकोले यसले चाहिँ स्टुडेन्टले टोटल टाइम कति रह्यो त्यसमा, 40 मिनट 50 मिनट, इन्ट्री कति बेला गर्यो, एक्जिट कति बेला गर्यो, त्यो सबैको रेकर्ड हुन्छ। त्यो गरौँला, तर आजको लागि एउटा स्क्रिनसट लिदिउँ है त एकजनाले। ओके, सो युनिट 1 इट इज अफ 10 आवर्स, 10 घण्टा भन्छ, कहिले पनि सकिँदैन, यो भनाइ मात्रै हो। So science fiction stories, we have 5 science fiction stories. The first one is the land ironclads. Okay, it is about the war. Okay, war in the modern world. Okay, यो चाहिँ जमिनका युद्धपोतहरूको बीचमा दुईटा ग्रुपको बीचमा भएको युद्ध सम्बन्धित छ। Okay, second lesson, the metal man. It is also about, okay, the metal man, just the title, metal man. This is like, okay, robotic story. Okay, written by Jack Williamson भन्ने छ। Next one is who can replace a man? Question mark is asked. Okay, who can replace a man? Can machine replace a man? अहिले हामीले चाहिँ डिजिटाइजेसन सबैमा त्यो गर्ने भनेर चाहिँ सबै काम मसिनले गर्छ पनि भन्न खोजेका छौँ, तर can really machine, okay, replace human beings? There is a debate. But I don't think machine can fully replace human beings. They cannot replace human beings. Machine can be the supporters of human beings, but they cannot be they cannot replace the human beings completely. Next one is, okay, Millennium भन्ने छ, Millennium. Okay, this is also another science fiction. Okay, it is about the population problem. यो संसारको population चाहिँ, okay, more than limit भइसकेपछि, okay, when the population is more than limit, okay, there may come a situation when, okay, we may not find even a small space. We may not find even a small space, okay, to stand. So whole world may be full of human beings. And what will be the situation when the entire world is, okay, full of human beings? What consequences it may bring? Okay, so imagining that, the story has been written. There are the stories of hackers also. तिम्रो चाहिँ कम्प्युटरको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सायद सबै स्टोरी त्योसँग रिलेटेड राखिएको छ। सो बर्निङ क्रम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ, इट इज अ स्टोरी अफ hackers, not ethical hackers, other types of hackers. So these are 5 stories in chapter 1. So once you manage the books, okay, we will do this. Okay, this time I'm not going to start this chapter. Okay, किनकि अहिले हामीसँग बुकहरु पनि छैन। Second chapter is business communication. It is of 9 hours. So under this there are 3 topics. Rules of good writing, the first topic. In exam you may be asked, what are the rules of good writing? Okay, fax message and electronic emails, how to write memos, memorandums, reports, short report, not long, and meetings, how to conduct meetings and how to prepare minutes of meeting. Meeting ko minute कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराहरु in chapter 2 will do this. It is of 9 hours. In chapter 3, okay, we see some other documents related to persuasive communication. I think you know the meaning of persuasive. Okay, persuasive means related to, okay, related to the act of convincing somebody. Okay, convincing somebody about something.
Okay, making somebody agree with what we say. That is what you call persuasion. An act of persuading somebody, an act of convincing somebody about something. कसैलाई कुनै कुरा चाहिँ मा चाहिँ अग्री गराउनु, ओके, बुझाउनु, सहमत गराउनुलाई चाहिँ पर्सुएड भन्छ. ओके, सो पर्सुएसन गर्ने चाहिँ डकुमेन्टहरू के हुन्छ? सो नोटिसेस, ओके, राइटिङ नोटिसेस, राइटिङ एडभर्टिजमेन्ट्स, ओके, बिजनेस एडभर्टिजमेन्ट्स, लिफलेट्स, like this. Exam यसको स्याम्पलहरू बनाउने आउन सक्छ. Okay, you may be asked to prepare samples of these notices. Write a notice on this topic. Okay, prepare a sample advertisement भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ. Okay, so you have to know the theory and the practical things also. Next one is sorry. Okay, unit 4. Unit 4 is about oral communication. So oral presentation skills, especially we'll read the presentation skills. Okay, how to present in front of the mass well. Okay, presenting on a paper, presenting on a topic. Okay, how to do that? You and me, Gorson. Okay, so oral presentation skill. This is of 3 hours only. Okay, so here chapter 2, chapter 3, and chapter 4. For these 4 chapters, we have a single book. I have uploaded the book there to Google Classroom already. Okay, त्यहाँ गएर मैले book business communication के भनेर त्यहाँ लेखेको छु. So you download that book. Okay, you download that book, or you can download that book from Google also. Okay, that book is freely available, freely downloadable. If this book is not downloaded from that Google Classroom, you can download from other sites also. So 3, unit 2, unit 3, unit 4. Unit 2, business communication. Unit 3, persuasive communication. Unit 4, oral communication. Yes. And next one is unit 5. Unit 5 is one of the longest chapters. I think it is the longest chapter. Longest. सबैमा longest chapter हो यो. Just see, कसरी भने यता 20 hours दिएको छ. 20 hours. हामीलाई 1 महिना नि बढी लाग्छ. हाम्रो स्टुडेन्टको लेभल हेर्नु पर्यो. यो त स्टुडेन्टलाई चाहिँ के रे अवार्ड फर द वाइज हैन भन्ने किसिमको स्टुडेन्टको लेभलको आधारमा भन्या होला, तर हाम्रो स्टुडेन्टको लेभल त्यो हुँदैन. मैले तिमीलाई त्यहाँ नदेखे पनि मलाई थाहा छ तिमीहरुको लेभल कस्तो छ भनेर. 2-4 जना अलिकति राम्रो हुन्छ इंग्लिशमा, अरूको चाहिँ एभरेज बिलो एभरेज हुन्छ. त्यो भएर मैले नेपाली मिक्स गरेर पढाइरहेको छ. ओके, मैले पुरै इंग्लिश बोले भने you will be like a crow in the fog. कुइराको काग हुन्छ. So I am mixing up the language. So 20 hours you have critical reasoning भन्ने. So for this chapter we have a separate book. I have uploaded these books, okay, soft copy PDF version of this book there to Google Classroom. You can download from there. Download त्यहाँबाट भयो भने बाहिरबाट त्यही बुकको नाम हाल्यो भने पनि you can get that. So what are the topics under it? So analyzing reasoning. So what is reasoning? What is logic? What is argument? Okay, यो त मलाई यस्तो मजा लाग्छ. Okay, यो पढ्नको लागि. So I have prepared all the materials for you. यसको मटेरियल सबै मैले पोहोर साल धेरै मेहनत गरेर तयारी गरिसकेको छ, क्वेशन आन्सर सहित, एक्सरसाइज सहित. So you will be benefited. So analyzing reasoning, evaluating reasoning. हामी तर्क गर्छौं नि, त्यो तर्क गर्ने पनि राम्रो तर्क हो कि नराम्रो तर्क हो. ओके, लजिक युज गर्ने भनेर जे पायो त्यो लजिक गरेर त भएन. ओके, I drink tea, you drink tea, therefore everybody drinks tea भनेर भन्न त भएन नि. म चिया पिउँछु, उ चिया पिउँछ, यसको मतलब सबैजना चिया पिउँछन् भनेर चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्दियो. त्यस्तो तर्क गर्न थाल्यो भने it will not be the valid, it will not be the appropriate reasoning, appropriate logic. Okay, yes. Several examples are given there in your book. धेरै एक्जाम्पलहरु छ. ओके, जस्तो भनौं न एक दुईटा एक्जाम्पल म अहिले यसो ट्रिगर गर्नको लागि, माइन्ड ट्रिगर गर्नलाई मैले फाल्दिए अहिले. ओके, फर एक्जाम्पल, okay, when it rains the ground will be wet. जब पानी पर्छ ग्राउन्ड भिजेको हुन्छ. त्यो त ठिकै हो. When it rains the ground will be wet.
अनि यसो बाहिर हेरेको त ग्राउन्ड वेट रहेछ, सी द ग्राउन्ड इज वेट। अनि त्यसको आधारमा मैले एउटा कन्क्लुजन निकाल्छु, ओ इट मिन्स इट रेन्ड, इट मस्ट ह्याभ रेन, पानी परेको कन्फर्म हुनुपर्छ। किन भनेको त्यसो? when it rains the ground will be wet, पानी पर्छ भने ग्राउन्ड चाहिँ चिसो हुन्छ, भिजेको हुन्छ। ए ग्राउन्ड त भिजेको रहेछ नि त, ए त्यसो भने पानी परेको रहेछ। पानी पर्यो भने ग्राउन्ड भिजेको हुन्छ, तर ग्राउन्ड भिज्दैमा पानी परेको भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन। कसैले चाहिँ गाग्रीमा ल्याएर कतै त्यहाँ पोख्दिया नि हुन सक्छ नि, अनि पानी परेको थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 100% ठोकुवा गर्यो भने त्यो रिजनिङ चाहिँ it may not be the valid reasoning. Our conclusion may not be the appropriate conclusion. Okay, all human beings are mortal. सबै मान्छेहरू मर्छन्। You are mortal, I am mortal, everybody is mortal. Ram is a human being, राम पनि मान्छे हो, त्यसो भने राम पनि मर्छ। So Ram is also mortal भन्न सकिन्छ, तर यसो चाहिँ सकिँदैन फेरि। ल हेर, यस्तो नामबाट आइरहेको छ स्टुडेन्टहरू, के भन्ने, यस। सो तर मैले यसो भने पनि ठिक होला त, all human beings are mortal, Ram is mortal, therefore Ram is a human being भन्यो भने कस्तो खालको तर्क हो यो? all human beings are mortal, Ram is a human being, therefore Ram is mortal. सबै मान्छेहरू मर्छन्, राम मान्छे हो, त्यही भएर राम पनि मर्छ। ठिक छ, मान्छे सबै मान्छेहरू मर्छन्, तर सबै मर्ने जति त मान्छे हुँदैन। त्यसो भने all human beings are mortal, buffalo is also mortal, and can we say buffalo is a human being? त्यसो भने buffalo चाहिँ मान्छे हो त? We cannot. So while using reason, okay, we have to be very much careful whether our reasoning, whether the way we derive conclusion from the given evidences is logical or not. Is our conclusion logically supported or not? Is our conclusion valid or not? And as much as possible, we should try to make our conclusion sound, valid, acceptable, relevant, contextual. यो कुराहरु हामी च्याप्टर 5 मा पढ्छौं। ओके, इभ्यालुएटिङ रिजनिङ, रिजनिङ इम्प्लिकेसन, इभ्यालुएटिङ एभिडेन्सेस एन्ड अथोरिटीज। हामीले आफ्नो कुरा सिद्ध गर्नको लागि एभिडेन्सहरु भन्छौं। मैले कुनै कुरा तिमीहरुको ग्रामर मानौ, त्यहाँ साथीभाइको बीचमा छलफल हुँदा ग्रामरमा चाहिँ टेन्स, सब्जेक्ट, भर्ब, अग्रीमेन्टमा केही चाहिँ कन्फ्युजन आयो अथवा दुईटाको दुई खालको आन्सर आयो भने, यस, अनि एउटाले भन्छ हाम्रो इंग्लिश सरले भन्नु भएको, हाम्रो मणिराम सरले भन्नु भएको, अथवा यो नयाँ टिचर हो जसको नाम मलाई थाहा छैन, ओके, उहाँले भन्नु भएको, एक्सपिरियन्स टिचर हो भनेर चाहिँ त्यसरी आफ्नो कुरा चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई हामीले चाहिँ रिजनहरु युज गर्न सक्छौं, सपोर्ट युज गर्न सक्छौं। तर केयरफुल हुनुपर्छ, टिचरले भन्दैमा सबै सही हुन्छ भन्ने नहुन सक्छ। ओके, हो, त्यसलाई पनि हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। We have to evaluate the authorities, evidences, whether the evidences we have used for our conclusion, okay, for our logic, are appropriate or not. So we'll be reading this one. Similarly, two skills in the use of reasoning are in the use of language. यो पनि logic सँगै related हो। Exercising the skills of reasoning, exerciseहरु छ यसमा, and finally constructing reasoning, constructive argument. So how to construct the argument? हामीले आर्गुमेन्ट नै कसरी बनाउने त भन्ने कुरा पनि यहाँ दिएको छ। I think in exam you will be asked questions to make argument. धेरै एडभान्स खालको त नसोध्ला, okay, so but simple type of argument. Okay, suppose you have a claim, argument भन्ने त एउटा claim हुन्छ, त्यो आर्गुअरको एउटा claim हुन्छ। For example, कसैले सोच्छ कसैले एउटा claim बनाउला, the virtual learning or virtual mode of learning is the best alternative to face-to-face communication भनेर कसैले लजिक गर्ला, कसैले no, it is not the worst one भन्ला, तर बेस्ट हो भने कसरी बेस्ट त, वर्स भने कसरी वर्स। You have to give logic for this, you have to give evidences and proofs. So these are the chapters. Okay, altogether we have 5 chapters in our course. And what will be the evaluation system? So in for internal evaluation, 40%, okay, 40%,
has been allocated, and it has been subdivided like this. For attendance, okay, 5 marks. Presentation and classroom participation 5 marks. Okay, presentation and classroom participation भनेको मैले क्वेशनहरु सोध्दाखेरि इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो, अनि मैले चाहिँ असाइनमेन्ट अथवा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने कुनै बेला भनेर चाहिँ आई मे गिभ द टपिक, or you may have to choose the topic yourself, and you may have to present here virtually 10 minutes. 10 मिनट को 10 वटा स्लाइड राखेर एउटा स्लाइडमा 6 वटा पोइन्ट राखेर, ओके 6.6 into 6 को स्लाइड 10 स्लाइड्स 10 मिनट्स मा सक्ने खालको प्रेजेन्टेसन जसले एकदम मिलाएर गर्न सक्छ उसले चाहिँ 5 मा 5 नै पाउन सक्छ. ओके, लाइक दिस यो पनि हामी गर्छौं. राइटिङ स्याम्पल्सहरु हामी पछि लेटर राइटिङहरु गरिसकेपछि, ओके, यु मे हैव टु प्रिपेयर द स्याम्पल अफ रिपोर्ट, ओके, डिफरेंट टाइप्स अफ लेटर्स, मेमोज, इमेल मेसेज एन्ड सो अन. ओके, त्यो तिमीले कलेक्ट गरेर अब चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले हार्ड कपीमा पठाउनु पर्थ्यो, अब चाहिँ सफ्ट कपीमै टाइप गरेर डकुमेन्ट तयार गर्ने. ओके, एन्ड यु हैव टु सबमिट दैट टु माई इमेल, ओके, लेटर अन. And there may be exam also, midterm exam. Okay, अब पहिलाकोमा अहिलेकोमा अब एक्जाम कसरी हुन्छ भन्दा भर्चुअली. So there may be virtual exam. Okay, virtual exam. भर्चुअल एक्जाम भन्नाले अब यसको पनि तरिकाहरु छ. क्विजहरु गर्न सकिन्छ. ओके, क्विजहरु त्यस्तै खालका क्वेशनहरु दिन सकिन्छ जुन चाहिँ त्यो कपी गर्न भन्दा नि आफ्नै किसिमले गर्ने, अनि कपी गरेको थाहा पाउने, अर्काले सिकाएको के थाहा पाउने, त्यो गर्न नि सकिन्छ. 100% नहोला, but we can evaluate, we can know, okay, the level of the students, okay, seeing their writing. Okay, so this is the allocation. So 5 marks for attendance, 5 marks for presentation or classroom participation, writing sample 15 marks, midterm exam 15 marks, and at the end of the session you have to appear 60 marks exam, written exam. Okay, final evaluation. So here you will be asked question related to critical response, okay, on stories. Stories पढ्ने, त्यसलाई critically respond गर्ने भनेको त्यसको थीमहरु लेख्ने, थीमहरु summary मात्रै नसोध्न सक्छ. You may not be asked only the summary of the story. Okay, you may have to write the theme, main idea of the story. Critical response, do you agree or disagree with the writer's view? Business writing हरु सोध्न सक्छ. Okay, and logical reasoning. It means the questions will be asked to evaluate your 3 skills. Okay, literary reading skills, business communication skills or business writing skills, and critical thinking skills or logical reasoning skills. And for this we have been prescribed 3 books. 3 वटा बुकहरु राखेको छ. Okay, you can see here textbooks. The first one is the Oxford Book of Science Fiction Stories, London. So from here 5 stories we have to read. Second book is Communication for Business, a Practical Approach. Okay, so by Taylor Shirley. मैले यो बुक त्यहाँ राखिसकेको छु है, त्यो हेर्नु. Third one is Critical Reasoning, a Practical Introduction. I have uploaded this book also there, so you can download these 2 books. But altogether you have to read 3 books here. 3 books. We have to select from these. यसबाट हामीले सेलेक्सन गर्ने हो. सबै पढ्दा त 3 वर्ष लाग्छ. ओके, यसबाट चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भएका कुरालाई चुज गरेर चाहिँ मैले स्लाइडहरु करिब बनाइसकेको छु त्यसको. ओके, त्यो मैले बनाएकै स्लाइडमा के कन्टेन्ट राखेको छु त्यो अनुसारले चाहिँ you have to prepare. Okay, this one. So this is introduction to the syllabus. Okay, yes, and as I informed earlier, there are 5 chapters, and I have uploaded the books of 2nd chapter, 3rd chapter, 4th chapter, and 5th chapter. And I didn't have the soft copy of the 1st chapter. Story को soft copy हरु छैन, त्यो भएर हामी अलिकति पछि चाहिँ त्यो soft copy उपलब्ध भइसकेपछि we do that. अहिले चाहिँ स्टुडेन्टले घरमा जुन उपलब्ध छ त्यो अनुसारले हामी गर्छौं. So we have around 5-10 minutes remaining. So I'll just touch, okay, touch the first topic of let me check the condition here. Okay,
1 minute. Okay, I want to take the screenshot so that it will be easy for me to keep the attendance. 1 minute. Okay. I have sent it to your ID, sir. Oh, you have sent? Oh, thank you very much. Thank you very much, my Yes. dear student. So, who is speaking? Deepak. Deepak Pandit. Are you Deepak? Yes, sir. Okay, good, good. Now I remember your name. I remember your name now. Okay, so if so, then now I want to suggest one thing. Here is still one student, one IN 8. But how do I know that? Okay, he's our student. So who is this student? Can you speak, please? 1IN 8 O. Please speak. Can you hear me? 1IN 8 O. Please rename yourself. अरुको ठीक छ कि हाम्रो स्टुडेन्ट होइन कि कहिले कहिले चाहिँ यो इन्ट्रुजन पनि हुन्छ इन्ट्रुजन भनेको बाहिरी मान्छे पनि आउँछ यो अलिकति जुम अलिकति सेन्सिटिभ छ ल त मैले अनम्युट गर भनेर मैले गरेको छु ल भोलिबाट चाहिँ यो भयो भने मैले सिधै योबाट मैले यता के गर्छु भने त्यहाँ यस्तोलाई के गर्ने भन्ने अप्सनहरु छ एउटा चाहिँ आफै रिनेम गर्ने अब नाम थाहा छैन मैले रिनेम गर्न सक्दिन पुट इन द वेटिङ रुममा राख्न सकिन्छ रिमुभ नै गर्यो भने यो स्टुडेन्ट चाहिँ यो सेसन भरि आउन मिल्दैन भोलिबाट मात्रै आउन सक्छ उही क्लासबाट निकाल्दिया जस्तै हो यो त्यो भएर चाहिँ मैले के गरौँ यो आज मैले छोड्दै ठिकै छ बट फ्रम टुमोरो सो यु इन्टर विथ द रियल नेम प्लिज किनकि एटेन्डेन्स को रेकर्ड कसरी राख्ने त यो एउटा कुरो अनि अर्को कुरो चाहिँ यो अलिकति सिस्टम पनि भयो and okay so it is almost 8 o'clock now I think next teacher may start the class from 8 o'clock so we'll start business communication from tomorrow so if you have anything to ask about the course about the syllabus evaluation system so feel free to ask the floor is open now if you have any queries you are free now to ask so I have enabled the chat box also anything to ask Bhuvan Pandey Mr. Bhuvan Pandey do you have anything to ask sir भोलिबाट हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरबाट स्टार्ट हुन्छ फेरि फर्स्ट yes we start we complete business communication then critical thinking चाहिँ कोर्स चाहिँ फेरि पछि के भयो भने यो फेस टु फेस क्लासहरु सुरु भयो भने पनि फेरि त्यो त्यहाँ अरु टिचरहरु पढाउने सक्ने पाइदैन त्यतातिर त्यो भएर मैले चाहिँ यो स्टोरी त जल्दी नै पढाइहाल्छ के गाह्रो छैन त्यो भएर मैले चाहिँ अलिकति यो दुईटा सेक्सनलाई चाहिँ फोकस गरिरहेको छु पछि यो सबै खुल्यो भने त मैले कहाँ त्यहाँ आएर पढाउन भ्याउँछु म त यहाँ चितवनमा छु नि त त्यो भएर मैले चाहिँ त्यहाँ मेरो प्लान चाहिँ के छ भने दशैं तिहार यो सम्ममा दशैं तिहार सम्म त खुल्दैन यो त्यति बेलासम्म तिमीलाई चाहिँ च्याप्टर 2 3 4 5 चाहिँ आइडिया दिए भने पछि त्यहाँ टिचरहरु पाइएन यताउता भयो भने पनि च्याप्टर 5 चाहिँ पढाउने टिचर चाहिँ त्यहाँ नपाइन सक्छ के त्यो भएर मैले यति चाहिँ सकौं भन्ने सोचिरहेको छु तर अहिले सिधै म क्रिटिकल थिंकिङमा गयो भने तिम्रो कन्फ्युज हुन्छ त्यो गाह्रो छ त्यो त्यसले पहिला हामी बिजनेस कम्युनिकेसन पढ्छौं अनि त्यसपछि हामी क्रिटिकल थिंकिङ पढ्छौं अथवा त्यो बीचमा तिमीहरुको स्टोरीहरु आइसक्यो सबैले पाए बुकहरु ल्यायो लाइब्रेरीबाट भने हामी स्टोरी नै पढाउँला केही भएन अथवा बाडेर पनि पढ्न सक्छौं एक्जाम लिने अवस्था भयो भने दुई तीनवटा स्टोरी पहिलो एक्जाम फर्स्ट टर्म एक्जामको अगाडि चाहिँ केही स्टोरीहरु केही चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन अनि केही चाहिँ क्रिटिकल थिंकिङको टपिकहरु जसले गर्दा क्वेशन बनाउँदाखेरि पनि फाइनल मोडलको क्वेशन अनुसार चाहिँ हामीले सेटअप गर्न सकिन्छ नत्र एउटै च्याप्टरबाट खाली त्यही बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ ब्यालेन्स हुँदैन this is my plan okay let's see this let's read some chapters of this one
Okay, later on, okay, according to our discussion, if there, we have to make any change, okay, we can do this. So have you downloaded those books? Yes, sir. Okay, good. And you can find many videos related to business communication on YouTube. You can watch those videos. अब यो मैले एउटा कुरा शेयर गरेँ, यो हाम्रो यो इङ्ग्लिशको कोर्स र कतिपय थियोरिटिकल कोर्स चाहिँ यो भर्चुअलबाट बढी इफेक्टिभ हुन्छ। क्लासमा पढाउनु भन्दा मैले यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा पढाउँछु, त्यहाँ चाहिँ यो म्याथमेटिकलहरुमा अलिकति प्रब्लम भए पनि हाम्रो यो थियोरी कोर्स इंग्लिशको कोर्समा चाहिँ भर्चुअल मोड अफ टिचिङ इज फार बेटर देन फेस टु फेस। यो क्लासमा पढायो कहिले चाहिँ त्यो बत्ती हुँदैन हैन, हुन त यसमा पनि त्यो हुन्छ हुन त, तर कहिले केही त्यो अनेक अवस्थाहरू हुन्छ, अनि बन्द हडताल अनेक कुराले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो भिडियोहरू देखाउन मिल्दैन, त्यहाँ सिधै युट्युबमा लगेर भिडियो देखाउन मिल्दैन, नेट स्लो हुने अनेक कुराहरू हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन। ओके, अब सकेसम्म चाहिँ पावरको अल्टरनेटिभ व्यवस्था गर्नुपर्छ तिमीहरूले, नभए पनि अब जति बेला लाइट आउँछ त्यति बेला जोइन भइहाल्ने। तर कोही स्टुडेन्ट चाहिँ त्यतिकै इन्टेन्सनली बाहिर जाने अनि फेरि भित्र आउने भन्यो, त्योबाट त्यसको फ्रिक्वेन्सीबाटै हामीले थाहा पाइहाल्छौँ, किन दिनदिनै त्यसरी लाइट त जाँदैन नि त। ओके, त्यो स्टुडेन्टको त्यो एक्टिभिटी हामीले चाहिँ त्यो अरू कुराबाट क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने यही हो, अरू बिहेभियर अब्जर्भ गरेर चाहिँ ओके हामीले चाहिँ त्यो कस्तो खालको चाहिँ हो भन्ने कुरा वी क्यान इजिली इन्फर। ओके, this one. So other students, okay, if you have anything to ask related to today's discussion, syllabus, course, etc., you can ask. Otherwise we'll stop for today because next teacher may be waiting there. Okay, I think you don't have anything to ask, so thank you very much for your active participation in my class. I will be forwarding the course from tomorrow. I have my own plan. I have given all the almost all okay reading materials, slides, okay, there in Google Classroom. You can download my slides also. मैले पीडीएफ मा राखिदिएको छु, किनकि त्यहाँ मैले कतिपय क्रप गरेर हालेकोले त्यो यताउता सर्दो रहेछ अर्कोमा भएर। सो यू क्यान डाउनलोड दैट पीडीएफ अनि मोबाइलमा राख्ने र दिनदिनै पढिरहने यसरी फुर्सद हुने बित्तिकै सर कम्युनिकेसन, बिजनेस कम्युनिकेसन, क्रिटिकल थिंकिङको मैले अहिले हालेको छैन, पछि हाल्छु। ओके, अहिले चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनलाई मात्रै फोकस गर्ने। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes, that's all for today, and tomorrow we'll meet at sharp 7 a.m. Thank you very much. May I end the meeting now? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, everyone. See you tomorrow at 7 a.m. Goodbye. Have a great day. Good day, everyone. You are not speaking, so I am saying only. You are also saying okay silently, I hope so. Thank you very much. Goodbye.